tentram, aman. Tuh bisa kalian lihat motor-motor di kanan aku tuh, nggak ada suara klakson weh. Tuh, abangku, gokil bang, nggak ada suara klakson, mantap. Tentram, bersih, aman. In Malaysia, if you want to cross the road, you just need to use a power of your hand. So let's try it. Okay, let's go. Let's try to use the Malaysian hand and cross the road. It actually worked. Oh, because in Malaysia we use the power of hand. You just do this only. Can cross the road anytime. Oh, then what if the car bang you? Hai semua, selamat datang ke channel Borak Jalanan. Hari ini kita akan bercakap tentang satu perkara yang nampak kecil, tapi sebenarnya sangat unik dan penuh makna. Pernah tak terfikir, kenapa bila orang Malaysia nak melintas jalan, mereka cuma angkat tangan ataupun guna jari sebagai isyarat? Bagi kita itu biasa saja. Tapi bagi orang luar, itu sesuatu yang mengejutkan. Ada yang sangka itu tak selamat, ada yang pelik, kenapa kereta boleh berhenti begitu saja? Hakikatnya, di sebalik isyarat tangan yang ringkas itu, ada budaya, ada kepercayaan, dan ada rasa hormat sesama manusia yang mungkin tidak semua negara miliki. Hari ini kita selami cerita ini dengan lebih dekat. Bayangkan, seorang pelancong berdiri di tepi jalan di Kuala Lumpur atau di bandar kecil, seperti alur setar. Dia menunggu lampu isyarat pejalan kaki, tetapi tiada zebra crossing yang jelas. Dalam fikirannya, dia mungkin ragu-ragu. Tiba-tiba seorang rakyat tempatan datang, angkat tangan perlahan sebagai tanda mahu melintas, dan kereta di hadapan memperlahankan kenderaan lalu berhenti. Pelancong itu terdiam. Dia tak sangka, isyarat yang begitu ringkas boleh difahami begitu mudah. Di banyak negara, melintas jalan boleh jadi satu cabaran. Orang perlu menunggu lama, atau pemandu jarang memberi laluan. Namun di Malaysia, walaupun tidak sempurna, masih ada satu budaya tidak tertulis. Bila seseorang angkat tangan dengan sopan, ramai pemandu akan faham dan beri ruang. Ia bukan sekadar peraturan jalan raya, tetapi lebih kepada adab dan empati. Dan orang luar yang melihat situasi ini selalunya rasa hairan. Ada yang bertanya, macam mana mereka boleh begitu yakin? Jawapannya mungkin terletak pada kebiasaan dan kepercayaan. Kita dibesarkan dengan nilai saling menghormati, walaupun di jalan raya yang sibuk. Isyarat tangan itu bukan tanda berani, tetapi tanda komunikasi yang halus antara pejalan kaki dan pemandu. Walaupun tidak semua situasi berjalan sempurna, momen seperti ini menunjukkan sisi lembut masyarakat kita. Ia mungkin kecil, tetapi cukup untuk membuat orang luar berfikir bahawa di sebalik kesibukan bandar dan hiruk-pikuk trafik, masih ada rasa timbang rasa yang hidup dalam masyarakat Malaysia. In Malaysia, if you want to cross the road, you just need to use a power of your hand. So let's try it. Okay, let's go. It's more, guys. Let's try to use the Malaysian hand and cross the road. It actually worked. I'm a foreigner in Cyberjaya and here is my experience driving in Malaysia. First thing is the power of hand when crossing the road. I noticed that Malaysians, if they want to cross the road and there is a car coming, they can stop the car like this. Second thing is free parking. As you can see, I'm in Prima Avenue right now. All of this parking is free of charge. That's why I love Prima Avenue. Also, streets in Malaysia are pedestrian friendly. And as I live in Cyberjaya, I think I'm so lucky because almost there is no jam. And last but not least, the speed limit. So the speed limit in Malaysia is 110 km per hour, which is really reasonable. What's the thing that shocked you the most when you came to Malaysia? Share with us your thoughts in the comments. Something I realized that is the same in Vietnam and in Malaysia is the power of the hand. When you cross the street in Vietnam or in Malaysia, all you have to do is just raise your hand to signal to the cars that, hey, I'm crossing. Please don't hit me, okay, please? And that's all you have to do. I didn't know that this works in Vietnam too until I tried it. The power of the hand, I was like, and then I just walked, and then it worked. It worked. The Malaysian way works in Vietnam. Or maybe, I don't know, like it's a universal way.
power of the hand. Let's try to use the Malaysian hand and cross the road. It actually worked. Why Malaysian cross the road they don't use zebra crossing? Oh, because in Malaysia we use the power of hand. You just do this only. Can cross the road anytime. Oh, then what if the car bang you? If the car hit you, you blame the car. It's okay if the lorry is speeding, with the hand the lorry will stop. Oke, teman-temanku, kembali lagi bersama aku tentunya di jalan-jalan. Ini aku lagi nyebrang, bisa kalian lihat penyeberangannya tentram, aman. Tuh bisa kalian lihat motor-motor di kanan aku tuh, nggak ada suara klakson weh. Tuh, abangku, gokil bang, nggak ada suara klakson, mantap. Tentram, bersih, aman, dan orang itu mengikuti peraturan. Halo kakakku, metal juga. Oh ya, oke, terima kasih, thank you. Tuh, bisa kalian lihat, tentram, garis di garis, ya kan? Tidak ada yang mau mendahului ataupun apa weh. Inilah Malaysia. Dan aku di sini pengen beri contoh sama kalian, dan kalian bisa lihat begitu tentramnya negara ini, begitu ademnya dan enaknya negara ini tuh. Syahdu gitu, slow, enjoy, menikmati. Bangko. Oh, tuh. Dan orang ini udah masuk hijau, baru langsung berangkat. Hati-hati Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ramah-ramah, kalau kita baik sama orang pasti. Oke, kita mulai. Oke lah kalau begitu, sampai jumpa di jalan-jalan, video-video jalan-jalan yang sangat bersih. You know that Malaysian has power? They can stop any cars with a hand. An observation about Malaysia so far: not a walkable country. Everybody drives everywhere. There's a lot of cars. Barely any sidewalks. No pedestrian crossings. Not walking friendly. Even to the recreational park, it's all walled off around. The entry to it is a driveway into a parking lot. You drive to the park to have a walk. Everyone's driving everywhere. Just an observation. The power of hand in Malaysia. Oke kawan, mau tahu kelebihan di Malaysia bila ada perbaikan jalan atau perbaikan di tepi jalan di Malaysia? Pastinya dibagi pelang untuk mengetahui bahwa ada perbaikan jalan agar orang yang mengendara itu atau kereta harap berhati-hati. Di Malaysia keselamatan memang diutamakan. Kalau di kampung saya jarang ya, artinya apa disepelekan kalau keselamatan di kampung saya. Oke, seperti itu yang saya share buat kalian. Oi! Watch where you're going lah! Oi! Watch where you're going lah! What are you doing? What the hell is going on? I'm overstimulated with this place. It's just crazy. I don't know if it's a public holiday or something. It's just a Sunday. There's so many people outside. Not loving it. It's literally like Shibuya Crossing. The epitome of capitalism condensed. It doesn't make me feel really good.
definitely not my vibe, but I'm here at the moment. Might as well check it out. I'm impressed. Malaysia has no garbage. 確かにね、そうなのよ。It's clean actually. Two crows eat breakfast. So clean road, yeah. You know, right? Malaysia looks so beautiful, yeah. Very beautiful and clean. It's cozy. It's kind of hot, but it's cozy. There's no even one garbage. But the view is so good. Like, I can forget this temperature, like this weather. This view makes me forget about the weather. You know what I mean? This way? Can I get into from this? Where should I? Yes, okay, yes. Enter the park. Yes, can. Oh, thank you. Can, bole. Nice. What a vibe, what a cozy. Australian tried the hand talking in Malaysia for the first time. So I was walking around TTTI recently, and dang, they made some pretty awesome upgrades to the street corners and pedestrian crossings. So much more space for pedestrians to cross the street now. Awesome if you're a pedestrian. Sucks if you like to park your car illegally. Selangor, anda bila lagi? Kadang-kadang, perkara yang paling sederhana itulah yang paling memberi kesan. Isyarat tangan untuk melintas jalan mungkin nampak biasa bagi kita. Tetapi bagi orang luar, ia mencerminkan budaya yang unik dan penuh makna. Alami situasi seperti ini, kongsikan pengalaman di ruangan komen. Jangan lupa untuk like dan subscribe Borak Jalanan untuk lebih banyak cerita menarik tentang kehidupan seharian yang mungkin kita tak sedar, sebenarnya luar biasa. Sampai jumpa dalam episod seterusnya.